ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. We use tag questions to ask for confirmation. They mean something like, is that right? Or do you agree? They are very common in English. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಚನೆಗಳಿವು. ಇವುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳು ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ವಿಲ್, ಶಾಲ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್: do, does, did, have, has, had, am, is, are, was, were. Modal auxiliaries: may, might, must, would, shall, should, will, can, could, ought. In general, question tags are also called tag questions or question tags. Tag questions ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಮ್, ಈಸ್, ಆರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ the formats of the tenses, the structures of the tenses. They are very important to construct questions tags in English. Dear students, we learned that up to here what we learned, questions tags are used to ask confirmation ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಡೂ ದೇ, ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿ, ಆರ್ ಯು, ವಿಲ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ. ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಡೋಂಟ್ ದೇ, ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಸಿ, ಅರಂಟ್ ಯು, ವೋಂಟ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗು
ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. How are question tags used? Question tags always appear at the end of the sentence. ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ clause before as well as the subject, which is a noun or a personal pronoun in most clauses, in most cases. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನಾಮಪದ ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಫ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಹವರ್ there may be other combinations depending on meaning and pronunciation. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, its tag is negative. If the statement is in negative, its tag is positive. ಓಕೆ, ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೂ ದೇ, ಡೋಂಟ್ ದೇ, ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿ, ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಸಿ, ಆರ್ ಯು, ಅರಂಟ್ ಯು, ವಿಲ್ ಇಟ್, ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ, ಕಾಂಟ್ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಟ್ಯಾಗು ಇಸಂಟ್ ಸಿ. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬು, ಅದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರಂಟ್ ದೇ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸಂಟ್ ಹಿ, ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ಇಸಂಟ್ ಹಿ. ಓಕೆ, yesterday was so much fun, ಅಲ್ಲಿ auxiliary verb was ಇದೆ, there is an auxiliary verb was. Okay, we take that was. Okay, wasn't it, its question tag is wasn't it. James is working on that, isn't he, ಅದರ question tag isn't he. The trains are on time, aren't they. It's very warm, isn't it, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, isn't it. You have phoned before, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, haven't you. There was a mistake, was ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ wasn't there. David has got a car, hasn't he. You are ill, aren't you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬು ಹ್ಯಾವ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ದೇ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಹ್ಯಾವಂಟ್ ದೇ. ಹರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್, ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್. ದೇ ವೇರ್ ಅಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್, ವೆರೆಂಟ್ ದೇ. ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರೆಂಟ್ ದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾರ್, ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಐ. ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಐ. ಹೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ವೆರೆಂಟ್ ದೇ ಹೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವರ್ ಟೈರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ,
ವರಂಟ್ ದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುವಚನನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರಂಟ್ ದೇ cows are grazing in the fields. Cows are grazing in the field, aren't they? The children are honest, aren't they? ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ ದೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ. ಬಹಳ ಈಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ವಾಸಂಟ್ ಐ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್. If there is a main verb, we use helping verbs such as do, does, do not, does not. Okay, dear students, let us remember these things. These becomes question tags. Do, does. Do you understand? John likes me. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ V1 ವರ್ಬ್ ಇದು. ಜಾನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಜಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಾನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ, ಡಸಂಟ್ ಹೀ? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲೂರಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ದೇ? Question tag, don't they? Kiran speaks Spanish, doesn't he? Those boys play sports, don't they? I love playing cricket, don't I? You dance very nicely, don't you? He drinks tea a lot, doesn't he? ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ಕಮ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್, ಡು ಐ ಕಮ್? ಹಿ ಕಮ್ಸ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಡಸ್ ಹಿ ಕಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಸು, ಡೂ ಅನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಅವು ಬರ್ತವೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟೀ ಅಲಾಟ್, ಡಸಂಟ್ ಹಿ? ಶೈಲಾ ಟೀಚಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಡಸಂಟ್ ಸಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲವ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. People love to live in the society, don't they? We sing a song melodiously, don't we? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳಾದಂತಹ ವಾಸ್, ವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಡಿಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ V2 ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಐ ಕೇಮ್, ಕಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಡಿಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್, ಡಿಡಂಟ್ ಐ? ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಡಂಟ್ ಐ. We caught a housebreaker in the district. We caught a housebreaker in the district, didn't we?
You sang that song very badly. Sang, didn't you? You did it very badly. Didn't you? ನೋಡ್ರಿ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಡಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು. ಡಿಡಂಟ್ ಯು? Swami read it yesterday. Swami read it yesterday. Didn't she? Her mother gave her a piece of biscuit. Her mother gave her a piece of biscuit. Didn't she? They enjoyed playing Coco. Didn't they? They enjoyed playing Coco, didn't they? Varna cut her finger accidentally. Didn't she? I really messed up, didn't I? Present continuous, past continuous and perfect continuous ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳಾದಂಥ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವುಗಳೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್, isn't he? He is coming home, isn't he? Boys are playing in the garden. Boys are playing, aren't they? They are getting married. They are getting married, aren't they? He was having a talk on that time. He was having a talk on that time, wasn't he? Dogs were barking throughout the night, weren't they? Dogs ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. weren't they? He is being escaped, isn't he? I was watching a movie this morning, wasn't I? He was having his dinner, wasn't he? We had been singing song. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹ್ಯಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ? Rita and Sita were cleaning their house, weren't they? We have been waiting for you since yesterday, haven't we? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He has done it, hasn't he? ಅದರ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಗು hasn't he. I have cut my finger now. I have cut my finger now, haven't I? We have been waiting for you since yesterday. We have been waiting for you since yesterday, haven't we? I had a car, hadn't I? You have informed them. You have informed them, haven't you?
She has eaten this mango, hasn't she? I will go, won't I? He will be eating, won't he? She will have gone home, won't she? I shall eat it, shan't I? They will have been writing a novel, won't they? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್ಗಳು. He can play, can't he? They could come school, couldn't they? I can do it right now, can't I? I can do it right now, can't I? Can't I? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, can't I? I can do it right now. This question tag is can't I? It may rain, mightn't it? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೇ ಈಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇ ಮೇ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. Mightn't is sometimes used for the tag, but this is formal or dated, where may means probability. Might is usually used for the tag. ಮೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈಟಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಟಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಮೇ ರೇನ್, ಮೈಟಂಟ್ ಇಟ್. He must send the application form by the 4th of June, mustn't he? The others will be here a minute, won't they? She can help him, can't she? He will tell me, won't he? We should get ready, shouldn't we? ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ. She could swim fast, couldn't she? He will play, won't he? They should marry, shouldn't they? They should learn for the test. Shouldn't they? It can be true, can't it? I shall sleep, shan't I? It might give troubles a lot, mightn't it? If the statement is negative, its tag becomes positive. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಕ್ಯ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. She hasn't met me before, has she? You won't tell my parents, will you? They weren't studying hard, were they? She hasn't found the keys. Hasn't becomes has she? You haven't seen my sister today. Have you? You aren't going to school today. You aren't going to school today. Are you? Tim, you don't know where Sandra is, do you?
It isn't a good restaurant. It isn't a good restaurant. Isn't it though? Is it? They didn't like the movie. Did they? Your neighbors never use the car. ನೆವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಡೂ ದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. They aren't at home. Are they? They weren't angry. Were they? You didn't visit him. You didn't visit him. Did you? He does not teach English language in the school. Does he? They do not participate in this game. Do they? I haven't checked my salary. Have I? He had not played that game, had he? I never repay him. Do I? She must not come here. Must she? They can't do it perfectly, can they? People should not believe him. Should they? They might not come. Might they? Some advanced finds exceptions in question tags. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಬಂದರೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ am I, but the negative question tag is usually aren't I. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ನೆವರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. am I, ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ am I ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಮ್ ಐ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನೆವರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಐ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇಮೇಲ್ ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರೆಂಟ್ ಐ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಆರೆಂಟ್ ಐ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಮ್ ಐ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆರೆಂಟ್ ಐ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಎಮ್ ಐ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾಯ್, ಆರೆಂಟ್ ಐ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್, ಎಮ್ ಐ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಲ್ ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಲ್ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್, ಶಾಲ್ ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಶಾಲ್ ವಿ. Let's have a party, shall we? If there is only let, its tag is will you.
ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಯು ಆಗ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡೂ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ವಿಲ್ ಯು? ಲೆಟ್ ಲಲಿತಾ ಗೋ. ವಿಲ್ ಯು? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹಿಡನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಲಲಿತಾ ಗೋ. ವಿಲ್ ಯು? The adverbs neither, no, none, no one, nobody, nothing, never, rarely, seldom, hardly, barely, and scarcely have a negative sense. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು, ಮೇಲಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೈದರ್, ನೋ ಒನ್, ನೋ, ನನ್, ನೋ ಒನ್, ನೋಬಡಿ, ನಥಿಂಗ್, ನೆವರ್, ರೇರ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಡಮ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. Look at these examples. He never came again. Did he? He never came again. Did he? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. She can rarely come these days. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ can she? You hardly ever came late. Did you? I barely know you. Do I? You would scarcely expect her to know that. Would you? No salt is allowed. Is it? Nothing was said. Was it? Neither of them complained. Did they? No one would object. Would they? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೇಲಿನ ಶಬ್ದಗಳು ನೈದರ್, ನೋ ಒನ್, ನನ್, ನೋ ಒನ್, ನೋಬಡಿ, ನಥಿಂಗ್, ನೆವರ್, ರೇರ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಡಮ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎವ್ರಿವನ್, ಸಂಬಡಿ, ಸಮ್ ಒನ್, ನೋಬಡಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರನೌನ್ ದೇ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಸಂಬಡಿ, ಸಮ್ ಒನ್, ನೋಬಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರನೌನನ್ನು ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ವಾರ್ನ್ಡ್ ಯು. ಡಿಡ್ಂಟ್ ದೇ? Someone had recognized him. Hadn't they? Nobody came from the army. Did they? Somebody has come to that conclusion. Hasn't they? Everybody attacked each other. Didn't they? We use nothing, something and everything with it when we make a question tag. ನೋಡ್ರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದರ ಟ್ಯಾಗು ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಪ್ರನೌನು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? For affirmative imperative sentence, we use will you or won't you in the question tag. ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಯು, ವಾಂಟ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ
ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಕೂಲರ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಕೂಲರ್. ವಿಲ್ ಯು ಆರ್ ವೋಂಟ್ ಯು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಇಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಯು kindly take a seat? Will you? For a negative affirmative sentence, we use will you question tag. Negative idre, don't make a noise in the class. Will you? Don't be late. Will you? Sometimes question tags are used with imperatives, invitations, orders, but the sentence remains an imperative and does not require a direct answer. We use won't you for invitations and can you, can't you, will you, would you for orders. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ವಿಲ್ ಯು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಲ್ ಯು ಅಥವಾ ವೋಂಟ್ ಯು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ. ವಿಲ್ ಯು? ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೇಕ್ ಅ ಸೀಟ್. ವೋಂಟ್ ಯು? ಇನ್ವೈಟೇಷನ್. ಇಫ್ ದ subject of the sentence is there, this, one, that, those, these, then the question tag will contain there, one, this, etc. It's a pronoun. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ there is a book on the table, isn't there ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. one can't find a solution to this problem. Can one? There is nothing wrong. ಈಸ್ ದೇರ್? ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ ವೆರೆಂಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಜಾಕ್. ವೇರ್ ದೇ? ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ದೇ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ವೋಂಟ್ ಇಟ್? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂದಾಗ ಅರೆಂಟ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂದಾಗ ಎಮ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಗಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಯು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೋಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶಾಲ್ ವಿ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನೋ ಬಡಿ, ನನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್: ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು. ಸೀಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. He isn't there. I don't need to finish this today. Jenny eats cheese. The bus stops over there. They could hear me. I am never on time. ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. You will take dinner at 6. Somebody is knocking at the door. Some of you can speak Navri. Some of them have brought a book. Nobody can solve this problem. Nobody has bought this book yet. He and I were playing carom. He must attend the party. Her brother can't lift it. The film wasn't exciting. They are planting potatoes yesterday. She has forgotten my name. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.